कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राचार्य अष्टोत्तर सत्सिमत चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. Hare Krishna. Thank you very much. I am taking the blessings from all the assembled Vaishnavas here. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, verse number 9, titled Prayers by Queen Kunti and Parikshit Maharaj saved. So sloka number 9, Uttaro Vacha Pahi Pahi Mahayogin Pahi Pahi Mahayogin Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate Deva Deva Jagatpate Deva Deva Jagatpate Na Anyam Tvat Abhayam Pashe Na Anyam Tvat Abhayam Pasye Na Anyam Tvat Abhayam Pasye Yatra Mrityu Parashparam Yatra Mrityu Parashparam Yatra Mrityu Parashparam Uttara Vacha Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate Na Anyam Tvat Abhayam Pasye Patra Mrityu Parashparam. Uttara Pahi Pahi Mahayogin Parashpara Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate Na Anyam Tvat Abhayam Pasye Yatra Mrityu Parashparam. Uttara Vacha Uttara Vacha Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate Nanyam Tvat Abhayam Pashe Yatra Mrityu Parashparam. Hare Krishna. Word to word translation and purport. Srila Prabhupada ki jai. Uttaro Vacha. Uttara said, Pahi Pahi, protect, protect. Mahayogin, the great mystic. Deva Deva, the worshipable of the worshipped. Jagatpate, O Lord of the universe. Na, not. Anyam, anyone else, Tvat, than you. Abhayam, fearlessness. Pasye, do I see. Yatra, where there is. Mrityu, death. Parashparam, in the world of duality. Translation. Uttara said, O Lord of Lord, Lord of the universe, you are the greatest of mystics. Please protect me
for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. Purport. This material world is the world of duality in contract with the oneness of the absolute realm. The world of duality is composed of matter and spirit, whereas the absolute world is complete spirit without any tinge of material qualities. In the dual world, everyone is falsely trying to become the master of the world, whereas in the absolute world, the Lord is the absolute Lord, and all others are his absolute servitors. In the world of duality, everyone is envious of all others, and death is inevitable due to the dual existence of matter and spirit. The Lord is the only shelter of fearlessness for the surrendered soul. One cannot save himself from the cruel hands of death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of the Lord. ओम अज्ञानतिमिरान्धश्य चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरूपयस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. Hare Krishna. So one of the excellent verses, how we have to surrender to the Supreme Lord. பகவானுக்கு நாம் எவ்வாறு சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஸ்லோகம். So here we can see how Uttara surrendered spontaneously when she is facing a problem. இங்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது எவ்வாறு உத்தரை தன்னிச்சையாக பகவானிடம் சரணாகதி செய்கிறார் என்பதை நாம் காண்போம். பாஹி பாஹி, protect me, protect me. என்னை காப்பாற்றுங்கள், என்னை காப்பாற்றுங்கள். And she is asking pahi pahi to the great mystic Mahayogin, the greatest mystic. இது யோகிகளுக்கெல்லாம் தலை சிறந்தவராகிய பகவானிடம் அவள் கேட்கிறாள். So why she is asking protect me? What is that reason she is asking protect me? அவள் பாதுகாப்பை நாடும் காரணம் என்ன? Because Uttara is being attacked now. The Brahmastra sent by Ashwatthama is coming towards Uttara. So she is asking the Supreme Lord Krishna to protect. அஸ்வத்தாமன் ஏவிய பிரம்மாஸ்திரம் அவளை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக அவள் பகவானுடைய பாதுகாப்பை நாடுகிறாள். So we all know the story of Ashwatthama, why he was sending that Brahmastra. He was about to kill Arjuna, because when the sons of Pandavas were killed by Ashwatthama, so this enmity started, and to protect himself, Ashwatthama has released the Brahmastra. அஸ்வத்தாமனுடைய கதை நமக்கு தெரியும். அவர் பாண்டவர்களின் குழந்தைகளை கொன்ற பொழுது அந்த பகைமை உண்டாயிற்று. அதன் பிறகு அர்ஜுனனை கொல்வதற்காகவும் ஒரு முறை பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவினார். இப்பொழுது பாண்டவர்களை குலநாசம் செய்வதற்காக பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவுகிறார். So earlier Ashwatthama has killed the sons of Pandava, and now he is trying to kill, he wanted to kill to be born Parikshit Maharaj in the womb of Uttara, so that the complete dynasty of Pandavas can be annihilated. முன்பே பாண்டவர்களின் குழந்தைகளை அவர் கொன்றுவிட்டார். இப்பொழுது உத்தரையின் கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையும் கொன்றுவிட்டால் பாண்டவருடைய வம்சமே இல்லாமல் போகும் என்பது அவருடைய நோக்கம். Because he don't want the Pandavas to rule. Suppose if the Pandavas coming for ruling, then he will not have the peace of mind. Because already he wanted to take revenge on why Dronacharya was killed, and he wanted to show his affectionate friendship to Duryodhana. So he wanted to completely eliminate the Pandava clan. பாண்டவர்கள் அரசராகக்கூடாது என்பது அவருடைய நோக்கம். அவர் துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பாண்டவர்களுடைய குழந்தைகளை கூட கொன்றார். துரோணரை அவர்கள் கொன்ற பகையும் அவருக்கு இருந்தது. எனவே இந்த பகைமையை முழுமையாக தீர்த்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் அவர் இப்பொழுது அவர்களுடைய வம்சத்தை நாசம் செய்ய முயலுகிறார். But somehow Draupadi was very, very compassionate. We all know that story. She don't want Kripa, mother of Ashwatthama, to suffer similarly like what she is suffering. So she was requesting everybody to relieve Ashwatthama by getting killed. ஆனால் எவ்வளவு மிகுந்த கருணையோடு திரௌபதி மாதா அஸ்வத்தாமனை விடுதலை செய்ய கோரினார். அவர் இறந்து போனால் அவருடைய தாய் கிருபி தான் இப்பொழுது படக்கூடிய அந்த புத்திர சோகத்தை அவரும் அனுபவிப்பார் என்னும் நோக்கத்துடன் அவரை பாதுகாக்கும் எண்ணத்தில் அவரை விட்டுவிடுங்கள் என்று மன்றாடி. But still he is not showing that gratitude to the Pandavas, and he wanted to redirect the Brahmastra and he wanted to kill Parikshit Maharaj. பாண்டவர்கள் மன்னிப்பை பெற்ற அந்த நன்றி உணர்வு கூட இல்லாமல் இப்பொழுது மீண்டும் அவருடைய குழந்தையை கர்ப்பத்திலேயே கொல்ல அஸ்வத்தாமன் முயலுகிறார்.
So that is the time Lord Krishna, after completing all his leela, he was about to leave Hastinapur for Dwaraka, and Uttara is running, Pahi, Pahi, protect me, my Lord, my mystic Lord. இந்த சமயம் அஸ்தினாபுரத்தில் தன் கடமைகளை எல்லாம் முடித்த கிருஷ்ணர் இப்போது துவாரகைக்கு பயணமாவதற்கு சித்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த சமயத்தில் பாகி பாகி காப்பாற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று உத்தரை அவரிடம் ஓடி வருகிறார். Deva Deva Jagatpate. Deva Deva means what? Lord of the Lord. That is, we need to understand he is the supreme personality. Deva Deva. She is not calling something else. Deva Deva means the Lord of the Lord. There is even whatever demigods we are having, he is the chief of all the gods. அவரை தேவதேவனே என்று அழைக்கிறார். அதாவது அனைத்து தேவர்களுக்கும் உன்னதமான தேவராக, அனைவரும் வழிபடத்தக்கவராக, அவரே பரம புருஷராக விளங்குகிறார். Jagatpate, Jagannather. That means Lord of the universe. He is the supreme. Nobody else is above or nobody is equal to him. ஜகத்பதே என்றால் பிரபஞ்சம் அனைத்திற்கும் ஒரே தலைவர். அவருக்கு இணையாதவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ யாரும் இல்லை. The Brahmastra, it is like it is more powerful than our modern nuclear bomb. Once the Brahmastra is released, complete annihilation. That is the power of the Brahmastra. பிரம்மாஸ்திரம் நவீன அணு ஆயுதங்களை விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. பிரம்மாஸ்திரம் ஏவிவிடப்படுமானால் அது சர்வநாசம் செய்கிறது, எதுவும் தப்பிப்பதில்லை. That is why when Arjuna was retaliating the Brahmastra of Ashwatthama, Krishna requested Arjuna to take it back. எனவேதான் அந்த அஸ்வத்தாமனுடைய அஸ்திரத்தை எதிர்கொள்ளும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கூறினார், அந்த அஸ்திரத்தை நீ திருப்பி வாங்க வேண்டும் என்று. Since Ashwatthama has not learnt the art of recalling the Brahmastra, he has redirected it so that he wanted to eliminate the Pandava clans. அஸ்வத்தாமனுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை திருப்ப வாங்கக்கூடிய கலை தெரியவில்லை. எனவே அதை பாண்டவர்களுடைய குழந்தைகளை நாசம் செய்யும் விதத்தில் அதை திருப்பி விடுகிறார். So if somebody goes and asks Uttara, why you are praying for Lord Krishna to protect yourself, the answer from Uttara would be, I am not asking to protect me. I wanted to protect my to-be son who is in the womb. The compassion of Uttara is exhibited here. உத்தரையிடம் ஒருவர் போய் எதற்காக நீ பாதுகாப்பை பகவானிடம் நாடுகிறாய் என்று கேட்டால் அவர் சொல்வார், என்னுடைய பாதுகாப்புக்காக அல்ல, என்னுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையை ரட்சிக்கும் நோக்கத்துடனேயே நான் பகவானிடம் மன்றாடுகிறேன் என்று கூறுவார். இதிலிருந்து அவருடைய கருணை வாய்ந்த மனோபாவம் நமக்கு புலனாகிறது. So that is the prayer offered by Uttara to protect the son. The compassion is exhibited, and so that's why she is praying to Lord Krishna, Pahi Pahi. You have to come and you are the only source for my protection. கர்ப்பத்தில் இருக்கும் குழந்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன் தான் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் வருகிறார். உன்னை தவிர எனக்கு யாரும் பாதுகாப்பு நல்கக்கூடியவர் யாரும் இல்லை என்று அவர் கூறுகிறார். Na anyam tvad abhayam. I don't see anyone else. She is not at all looking at anybody else, and she is having the full confidence on Krishna that he is the only person. Nobody else can protect from the danger. உன்னை தவிர நான் யாருடைய பாதுகாப்பையும் நாடவில்லை என்று அவள் கூறுகிறாள். அதாவது கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாருக்கும் தன்னை காப்பாற்றும் சக்தி இல்லை, ஆனால் கிருஷ்ணரோ நிச்சயமாக காப்பாற்றக்கூடிய திறம் பெற்றவர் என்னும் நோக்கத்துடன் அவள் அவரை அணுகுகிறார். Yatra mrityu parashparam. When the death is in front of us, what will happen to the mentality? What will happen to the mood of us? We all will have a different mood. Whereas here, spontaneously, and the death is in front of Uttara, and she is completely surrendering to the Lord and requesting, my Lord, give me the fearlessness of facing that death. மரணம் நமக்கு எதிரில் வருமானால் நாம் ஒவ்வொருவரும் அவரவரது மனோபாவத்திற்கு ஏற்ப அதை எதிர்கொள்ள தயாராகும். ஆனால் உத்தரையோ இங்கு எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் மரணத்தை பகவானுடைய பாதுகாப்பை கொண்டு எதிர்கொள்கிறார். So who can protect? Only Krishna can protect. Uttara has not prayed, Pahi Pahi, Brahma Deve, Adi Deve, Rakshaka. She has not called Brahmadev. She has not called anybody else. She simply called the only protector, only person who can give us the fearlessness in front of death is Lord Krishna. So she is calling Lord Krishna here. கிருஷ்ணர் மட்டுமே நமக்கு மரணத்திலிருந்து பாதுகாப்பை தர முடியும். எனவே அவள் பகவான் சிவபெருமானையோ அல்லது பிரம்மதேவனையோ நாடவில்லை. மாறாக தேவர்கள் அனைவரும் வழிபடத்தக்க பரமபுருஷனாகிய பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்பையே அவள் நாடுகிறார். Because Krishna only can protect us from such a situation, which we have similarly seen when Draupadi was disrobed
In front of Draupadi, there were so many mighty warriors were sitting. Bhima was sitting, Arjuna was sitting, and some of the very well moral followers like Bhima, Bhishma Pitama, Dronacharya, everybody was sitting. But she has not even called any of them, and she called, Krishna, save me. இதை போன்ற ஒரு மிக அபாயகரமான ஒரு கட்டத்தில் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யார் நம்மை காப்பாற்ற முடியும்? நமக்கு திரௌபதியின் உதாரணம் தெரியும். அந்த கௌரவர்களுடைய சபையில் அவள் துகில் உரியப்படும் பொழுது அங்கு வீரர்களாகிய பாண்டவர்கள், தர்மன், பீமன், அர்ஜுனன் போன்றவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். மேலும் துரோணர், பீஷ்மர் போன்ற மிகச்சிறந்த தலைவர்களும் அங்கு இருந்தார்கள். ஆனாலும் திரௌபதி அவர்களை எல்லாம் விட்டு, பகவானே கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்று என்று அவரிடம் தஞ்சம் புகுந்தார். So what is that important thing which we are trying to understand from Draupadi disrobing and in this Pahi of Uttara's prayers is how the spontaneous thing and how the dependence on Lord Krishna is there. இந்த திரௌபதி மற்றும் உத்தரையின் லீலைகளில் நாம் முக்கியமாக காண வேண்டுவது என்னவென்றால், அபாயத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எவ்வாறு இயல்பாக பகவான் கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்பை தேடுகிறார்கள் என்பதைத்தான். And that too, she is asking the help of Lord Krishna in the presence of the mighty people like Arjuna, Bhima, Yudhishthira, Sakadev, Nakula, everybody is there. Even if we have some concerns about the courage or the strength of Yudhishthira and all, still we have the greatest warrior Arjuna in front of us, in front of Uttara, and also Bhima is there. But still she is calling Lord Krishna. இந்த மிகச்சிறந்த யுத்த வீரர்களாகிய தர்மன், பீமன், அர்ஜுனன், நகுல, சகாதேவர் போன்ற அனைவரும் உத்தரின் எதிரிலேயே இருந்தார்கள். மிகச் சக்தி வாய்ந்தவர்கள். ஆனால் அவர்கள் யாரையும் நாடாமல் உத்தரை நேரடியாக பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்பை கோருகிறார். See, when the wife is in danger, the natural tendency of the wife is to call for the husband, right? But in this case, unfortunately, Abhimanyu is not there. She could have called the father-in-law Arjun or Bhima or whoever it is. But still, she is taking the support and she is calling Lord Krishna. ஒரு பெண்ணுக்கு அபாயம் நேரும் பொழுது இயல்பாக அவர் தன் கணவரை அழைப்பார். இங்கோ துரதிருஷ்டவசமாக அவர் கணவர் மரித்து போனார். எனவே அவருடைய மாமனார்களாகிய அர்ஜுனனையோ பீமனையோ அவர்கள் அழைத்திருக்கலாம். ஆனால் இவர்கள் எல்லோரையும் விட்டுவிட்டு நேரடியாக பகவான் கிருஷ்ணனுடைய துணையை அவள் நாடுகிறார். See, this is the natural tendency, the spontaneous devotion to Lord Krishna by the devotees. இந்த இயல்பான பக்தி செய்வது, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்பை நாடுவது பக்தர்களின் குணமாகும். For example, a small child may be playing in front of elder sister, brother or other sisters and all, but still if the child is having any issues, immediately she used to call the mother only. உதாரணமாக ஒரு குழந்தை தன் சகோதர சகோதரிகளோடு விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு அபாயத்தை எதிர்நோக்குமானால் அது இயல்பாக தன்னுடைய தாயையே அழைக்கும். When Uttara was calling for Krishna and running towards Krishna for protection, she has not made any calculation. Oh, Arjuna is also aware of how to stop the Brahmastra, or Bhima is so powerful. Why should I not go to Arjuna? Why should I not call Bhima? She has not made any analysis, no calculation, nothing was made by her. And instantly she was calling Krishna. இவ்வாறு கிருஷ்ணரை நோக்கி பாதுகாப்பை தேடி ஓடும்பொழுது உத்தரை எந்த விதமான மனக்கணக்கும் செய்யவில்லை. அர்ஜுனர் இருக்கிறார், அவருக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை திரும்பி வாங்க தெரியும், அல்லது பலம் வாய்ந்த பீமன் இருக்கிறார் என்பதைப் போல எல்லாம் அவள் கணக்கு போடவில்லை. மாறாக இயல்பான விதத்தில் கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்பை நாடி அவள் ஓடுகிறாள். Even the qualities of Pandavas are exhibited here. Pandavas, they were not at all annoyed, they were not irritated. Why Uttara is calling Krishna? Nobody has thought like that. Arjuna has never thought, wow, I am here, I am the greatest person, I could have saved from her. But nobody was having that thought, because they were also completely spontaneously, they were also surrendering to Krishna, which we have seen when Arjuna was facing that Brahmastra. Dronacharya has taught Arjuna how to release, how to take back the Brahmastra. But still, he went to Lord Krishna. Krishna, what is that I am going to do? He has completely surrendered to Krishna. So that is the mood of the devotees. அதே போல பாண்டவர்களின் உன்னதமான சரணாகதி மனோபாவமும் இங்கு வெளிப்படுகிறது. ஏன் உத்தரை நேரடியாக கிருஷ்ணரை நாடுகிறாள்? நான் இங்கு இருக்கிறேன், எனக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவவும் தெரியும், அதை திருப்பி வாங்கவும் தெரியும், அந்த கலையை என்னுடைய குருநாதர் துரோணர் எனக்கு கற்பித்திருக்கிறார், என்னை விட்டுவிட்டு ஏன் அவள் கிருஷ்ணரிடம் செல்ல வேண்டும் என்பதைப் போல அவர்கள் நினைக்கவில்லை. ஏனென்றால் பாண்டவர்கள் அனைவருமே முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி செய்தவர்களே ஆவார்.
In the material life, you just imagine the wife is having a problem. She suddenly goes to the neighbor, her friend's husband, and says, I am facing this problem. Can you solve it? So what would be the mood of the husband? Will the husband will take it very lightly? Oh, my wife has approached the neighbor to take that. But here, Pandavas have never thought like that. They said, yes, Uttara has taken the right decision in approaching Lord Krishna. ஜட வாழ்க்கையில் ஒருவருடைய மனைவி தனக்கு ஒரு துன்பம் வரும்பொழுது அடுத்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணுடைய கணவருடைய உதவியை நாடுவாளானால் அவருடைய உண்மையான கணவர் எவ்வாறு உணர்வார்? ஓ, என்னுடைய மனைவி பக்கத்து வீட்டுக்காரருடைய பாதுகாப்பை நாடி இருக்கிறாள், அது நல்லதே என்று நினைப்பாரா? மாறாக அவர் கோபமே கொள்வார். ஆனால் இந்த இடத்திலோ இந்த விதத்தில் உத்தரை கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்பை நாடும்பொழுது பாண்டவர்களுக்கு எந்த விதமான துக்கமோ வருத்தமோ உண்டாகவில்லை. So for a devotee, spontaneous surrender to Lord Krishna is coming by itself automatically because they have developed that quality by becoming a devotee of Lord Krishna. இவ்வாறு தன்னிச்சையாக இயல்பாக பகவானுடைய பாதுகாப்பை நாடுவது என்பது பக்தர்கள் இயல்பாக வளர்த்து கொண்ட ஒரு குணமாகும். But how many people in the modern world, in the modern life, they believe Krishna totally? They come to the temple, they chant Hare Krishna mantra, they do lot of services. When they face any problem in their life, the first thing they will go is they will go to an astrologer. They say, can you see whether my time is okay or what is the prayachit I have to do? ஆனால் இந்த நவீன உலகத்தில் யார் இத்தகைய நம்பிக்கையை கிருஷ்ணரின் பால் கொண்டிருக்கிறார்கள்? கோவிலுக்கு வருகிறார்கள், சேவைகள் செய்கிறார்கள், நாமஜபம் செய்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட வாழ்க்கையில் ஒரு துன்பம் உண்டாகுமானால் நேரடியாக ஒரு ஜோதிடரிடம் செல்கிறார்கள். ஜோதிடரே, எனக்கு என்ன கோளாறு என்று பாருங்கள், அதற்கு என்ன பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் துணையை நாடுகிறார். If you see, my understanding is nowadays in many of the temples you can see so much of crowd. Now this Vaikashi Masham, so many things are happening for demigods and everywhere too much of rush. It doesn't mean that people have become God conscious. People have developed so much of problems, so they are approaching to get it resolved. நம்முடைய அனுபவத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம், எல்லா கோவில்களிலும் கும்பல் நிரம்பி வழிகிறது. எல்லாமே அந்த பல வகையான தேவர்களுடைய கோவில்கள். மக்கள் அனைவரும் பெரும் கூட்டமாக, குறிப்பாக இந்த வைகாசி மாதத்தில் கோவில்களில் அதிகமான கூட்டத்தை நாம் காண்கிறோம். இதன் பொருள் என்ன? மக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண பக்தி, பகவான் மேல் பக்தி பெற்றுவிட்டார்கள் என்று பொருளா? அவ்வாறு இல்லை. மாறாக அவர்கள் அனைவரும் வாழ்க்கையில் பலவிதமான துன்பங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிலிருந்து தீர்வை நாடுவதற்காகவே கோவில்களுக்கு செல்கிறார்கள். So if we wanted to get the definition for a first class devotee, that means he is having the spontaneous love for Krishna. எனவே முதல் தரமான பக்தர் யார் என்றால் இயல்பாக தன்னிச்சையாக கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்பை நாடுபவரே முதல் தரமானவர். So can we analyze Krishna? It is impossible for us to analyze because he is unlimited. We do not have the capacity to see what Krishna is eligible for, what Krishna can give us, what Krishna cannot. He is unlimited and we cannot foresee or we cannot realize Krishna very, very easily. கிருஷ்ணரை ஆராய்ச்சி செய்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் அவர் ஒரு எல்லைக்கு உட்படாதவர், வரையறையற்றவர், அனைத்து சக்திகளையும் பெற்றவர். எனவே கிருஷ்ணரால் எது சாத்தியம் எது சாத்தியமில்லை என்னும் ஆராய்ச்சி நமது புத்திக்கு உட்பட்டது அல்ல. எனவே கிருஷ்ணர் அனைத்தையும் செய்யக்கூடியவர் என்பதே உண்மை. So what we should develop our mood of how to develop our mood is whatever Krishna is revealing himself, that is sufficient for us. So we need to come to that stage of accepting whatever is happening in our life is it is the mercy of Krishna. நாம் எத்தகைய பாவத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், நமக்கு கிருஷ்ணர் எந்த அளவுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறாரோ அதுவே எனக்கு போதுமானது. நிச்சயமாக என் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய அனைத்தும் அவரே அனுப்பி வைக்கிறார், அவரே என்னை காப்பாற்றவும் செய்வார் என்னும் நம்பிக்கை பக்தருக்கு வேண்டும். Acharyas are telling when they are talking about the Rahanuha Bhaktas, Rahanuha devotees, is the persons are desiring to follow in the footsteps of the great devotees or like the Vrajavasis or like the Gopis. They wanted to follow like that. ஆச்சாரியர்கள் ராகானுக பக்தியை பற்றி கூறும்பொழுது ஒரு பக்தர் பிரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய கோபர்கள் கோபியர்கள் அவர்களை அடிவற்றி அவர்களுடைய வழியில் செல்ல விரும்புவது அதைத்தான் ராகானுக பக்தி என்று விளக்குகிறார். Because they wanted to attain the perfection in the bhakti, in the Krishna consciousness. So they feel by simply following the Vrajavasis or the Gopis, they have the satisfaction that I have attained the perfection in my bhakti. பக்தியில் கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையடைய வேண்டும் என்று ஒருவர் விரும்பினால் நிச்சயமாக பிரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய கோபர்கள் கோபியர்கள் அவர்களுடைய அடிவற்றி அவர்களை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பக்தியில் நாம் முழுமையடைவோம். Because in the Rahanuga stage of bhakti, not necessarily they need to follow the regulative principles because their love towards Krishna is spontaneous.
Because always they remember about Krishna, how I am going to satisfy Krishna, how I am going to give pleasure to the Krishna. So that is the mood in the Raganuga Bhakti. ராகானுக பக்தியில் பக்திக்கான சட்டதிட்டங்களை ஒருவர் பின்பற்ற தேவையில்லை. ஏனென்றால் அவருக்கு இயல்பாகவே பகவானிடம் கவர்ச்சி உண்டாகிறது. நான் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பது, எவ்வாறு அவருக்கு சேவை செய்வது, எவ்வாறு அவருக்கு பலவிதமான உதவிகளை நான் செய்ய முடியும் என்று அவர் கிருஷ்ணரை பற்றியே எப்பொழுதும் மனத்தில் தியானிக்கிறார். When the Brahmanas were performing yagna, Krishna's friends went and asked, Krishna is hungry, can you give something? The Brahmanas refused. Whereas when the same question was asked to the Brahmana Patnis, there is not even a minute, not even a second of hesitation from the wives of the Brahmanas, and immediately they gave all the things which were about to be offered in the yagna, that is given to the Krishna. So this is the symptom of a spontaneous love. யஜ்ஞ பிராமணர்களிடம் கோப்பர்கள் சென்று கிருஷ்ணர் பசியுடன் இருக்கிறார், நீங்கள் அவருக்கு சிறிது பிரசாதம் தர வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது அவரை அந்த கோப்பர்களை அவர்கள் புறக்கணித்தார்கள். மாறாக பிராமண பத்தினிகளிடம் அதே கோப்பர்கள் சென்று கேட்டபொழுது அவர்கள் ஒரு கணமும் தயங்கவில்லை. என்னவெல்லாம் யஜ்ஞத்திற்காக தயார் செய்து வைக்கப்பட்டிருந்தனவோ அவை அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் கிருஷ்ணரை அணுகினார்கள். So we need to understand, if at all we need to follow in the footsteps of such a great devotees, we need to completely come away from the material contamination. Our attachment to the material life should has to be detached. Then only we get the attachment for the spontaneous love. எனவே இந்த தூய பக்தர்களுடைய அந்த குணங்களை நாம் பெற வேண்டும் என்று நாம் விரும்புவோமானால் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள நம் பற்றுக்களை எல்லாம் துறந்து விட வேண்டும். இந்த ஜட களங்கங்களை எல்லாம் நீக்கி நம்மை தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் அந்த இயல்பான பக்திக்குள் நுழைய முடியும். This anartha nivarti, unwanted habits, how you are going to be away from that is, at least we have to show our interest in any one of the 9 ways of bhakti. Whether you are wanted to do the Shravanam or Kirtanam or Vishnu Smaranam or Padasevanam, whatever you want to do, we need to at least to focus and we need to specialize in one of the activities so that we get the taste and we are away from the material contamination. நம்முடைய வேண்டாத தீய குணங்கள் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்று விரும்புவோமானால் பக்திக்கான 9 வகையான செயல்பாடுகள், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், பகவானை பற்றி பேசுவது, அவரை பற்றி கேட்பது, வணங்குவது போன்ற 9 விதமான பக்திகளில் ஏதோ ஒன்றில் நாம் தீவிரமான விதத்தில் நம்மை முழுமை செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு இந்த தூய பக்திக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். So in the beginning, if somebody wanted to progress in their spiritual life so that they get the highest award of spontaneous love, they need to strictly follow the regulative principles. That is a mandatory thing. Not that I will do this, I will do that. There should not be, we are keeping our legs on both sides. No, it should not be the thing. We need to strictly follow the regulative principles. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நுழைபவர் கிருஷ்ண உணர்வை பெற வேண்டும் என்னும் ஆசையில் பக்தி செய்ய ஆரம்பிப்பவர் அதற்குண்டான கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். தன்னுடைய மனம் போன போக்கில் வாழாமல் பக்திக்கென்று என்ன சட்டதிட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளனவோ அவற்றை அவர்கள் முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். So only after we get liberated from the material contamination, then we will get the eligibility or we are qualified to follow in the footsteps of such great bhaktas. ஜட களங்கங்கள் நம்மை விட்டு எப்பொழுது முழுமையாக நீங்குமோ அப்பொழுதுதான் இந்த தூய பக்தர்களின் அடிவற்றி ராகானுக பக்தி செய்யக்கூடிய தகுதி நமக்கு உண்டாகும். So Rupa Goswami in Nectar of Devotion is telling, when one is actually liberated from material contamination, he can always remember an eternal devotee of the Supreme Lord and he can follow in the footsteps of such devotees. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி கூறுவார், யார் ஒருவர் முழுமையாக ஜட களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டாரோ அவர் நிச்சயமாக பகவானுடைய ஒரு தூய பக்தரை 24 மணி நேரம் நினைவு கொண்டு அவருடைய வழியில் செல்வதற்கான சக்தியை அவர் பெறுவார். So in the minds of devotees there is always a confusion whether I should settle myself in any holy dham, whether I should go to Vrindavan, whether I should go to Mayapur, I should live there, so that always my thinking 24/7 I will be thinking about the Supreme Lord. பக்தர்களின் மனத்தில் எப்பொழுதும் இத்தகைய ஒரு குழப்பம் நிலவுகிறது. நான் மாயாப்பூருக்கு செல்லலாமா, பிருந்தாவனத்துக்கு செல்லலாமா, அங்கேயே தங்கிவிடலாமா, இத்தகைய உன்னதமான தாமங்களில் நான் இருக்கும்பொழுது 24 மணி நேரம் என்னால் கிருஷ்ணரை சிந்தனை செய்ய முடியும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். So what Acharyas are telling, Rupa Goswami in the Nectar of Devotion, what he is writing, he says there is no need to be in the holy dham, but you can be wherever you are there, but you make your thinking holy. ஆனால் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு என்ன கூறுகிறார் என்றால், நீங்கள் பிருந்தாவனம், மாயாப்பூர் போன்ற தாமங்களுக்கு செல்ல தேவையில்லை. நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் அதே இடத்தில் இருந்து கொண்டு உங்கள் மனத்தை தூய்மை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகிறார். So we have the greatest example, founder of our movement, Srila Prabhupada.
he could have been easily stayed in Vrindavan. Nobody could have questioned Prabhupada. But Prabhupada still went outside the Vrindavan, outside the holy dham, and he stayed in one of the worst rotten places in the world, and he made such a place a wonderful holy place after his preaching to all those people. இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை நாம் காணலாம். அவர் பிருந்தாவனத்தில் இருந்தார், அங்கேயே தொடர்ந்து இருந்திருக்கலாம். அவரை கேள்வி கேட்பவர் யாரும் இல்லை. ஆனாலும் கூட கிருஷ்ண உணர்வை பரப்ப வேண்டும் என்னும் ஒரே நோக்கத்துடன் அவர் மேலை நாட்டுக்கு சென்று யாரும் வாழ விரும்பாத ஒரு இடத்தில் தங்கி அதே விதத்தில் அங்கிருந்து கிருஷ்ண உணர்வை எங்கும் அவர் பரப்பினார். So Rupa Goswami says, the greatest devotee should not exhibit that he is such a great person in front of others. He need to be like a initial devotee following the regulative principle strictly. ரூப கோஸ்வாமி மேலும் கூறுகிறார், ஒரு உன்னதமான பக்தர் தன்னுடைய அந்த உன்னத தன்மையை அனைவருக்கும் எதிரில் வெளிப்படுத்தக்கூடாது. மாறாக மற்றவர்களுக்கு எதிரில் பக்திக்கான கட்டுப்பாடு சட்டத்திட்டங்கள் அனைத்தையும் அவர் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறுகிறார். So activities of devotional service has to be strictly followed even by the pure devotee without considering that I have reached the great heights. I don't have to do all those things. That feeling, that mood should not come to even the elevated devotees. எனவே ஒரு பக்தர் மிக உன்னதமான நிலையை அடைந்திருந்தாலும் கூட நான் இப்பொழுது உன்னத தன்மையை பெற்றுவிட்டேன், நான் பக்திக்கான சாதாரண கடமைகளை அன்றாட கடமைகளை நான் செய்ய தேவையில்லை என்று ஒருபொழுதும் கருதக்கூடாது. மாறாக அத்தகைய உன்னதமான பக்தரும் கூட பக்தியின் அடிப்படை கடமைகளை தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும். So this is what we have seen from Srila Prabhupada when he is in the Western country. When he is in the Western country, he has not at all exhibited that he knows everything. He just behaved like one amongst the hippies, and he was slowly transforming them to the highest level. இதை ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் காண்கிறோம். அமெரிக்காவில் இருந்த பொழுது அவர் தன்னை ஒரு தூய பக்தராக ஒருபொழுதும் வெளிப்படுத்தவில்லை. மாறாக அனைவரையும் போல ஒரு சாதாரண நபரை போல இருந்து கொண்டே அந்த ஹிப்பிகளை படிப்படியாக முன்னேற்றி பக்திக்கு கொண்டு வந்தார். So we should be very, very careful whom we are following. Simply by getting attracted by a person externally doing something which looks for us very spiritual, but in the back end he may be doing lot of unwanted things, unethical things which are not accepted in the Shastra. He may be doing all those things. எனவே நாம் யாரை பின்பற்றி செல்கிறோம் என்பதில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சிலர் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஒரு சிறந்த பக்தரை போல காட்சி தருவார்கள். நாம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலை ஏற்றுக்கொள்வோமானால் பிற்பாடு நாம் அறிவோம் அவர்கள் திரைக்கு பின்னால் பலவிதமான மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவர்களிடம் அந்த உன்னத தன்மை இல்லை என்பதை நாம் காண்போம். So their external behavior will be simply matching the regulative principles, but internally when you go there after they finish everything, they will be having the second phase and they will be doing which are not at all accepted in the Shastras. எனவே வெளிப்புறமாக அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் பின்பற்றுவதைப் போல அவர்கள் நமக்கு தோற்றத்தை உண்டாக்குகிறார்கள். ஆனால் பின்னால் சென்று பார்ப்போமானால் அவர்கள் அனைத்து சட்டங்களையும் உடைப்பவர்களாக இருப்பார்கள். Because in the modern world, what is happening is people are very easily get cheated by such bogus gurus, and they are following and they are claiming themselves as a great Vaishnavas. இந்த நவீன உலகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், மக்கள் அனைவரும் இத்தகைய ஏமாற்றுக்கார குருக்களிடம் ஏமாந்து போகிறார்கள். அவர்கள் தங்களை உன்னதமான வைஷ்ணவர்களாக வெளிக்கு காட்டிக்கொள்கிறார்கள். Even after in the spontaneous love for Krishna, Rupa Goswami says that particular devotee has to follow the regulative principles very, very strictly. இந்த ராகானுக கிருஷ்ணரை இயல்பாக பின்பற்றக்கூடிய தன்மையை ஒரு பக்தர் பெற்றுவிட்டாலும் கூட அதன் பிறகும் பக்திக்கான அடிப்படை சட்டத்திட்டங்களை அவர் பின்பற்றியே ஆக வேண்டும் என்று ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார். So out of the 9 types of devotional service, like we earlier told, specialize. If you are having the taste for doing the kirtan, if you are having the taste for something, some special service, focus on that. The need is the material contamination has to be removed out so that we move slowly into the spontaneous love for stage. Like how Uttara was telling Pahi, Pahi in front of everybody, how she developed that to call the Krishna at the time of crisis. So we need to develop ourselves to that level. அந்த 9 வகையான பக்திகள் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், சிரவணம் போன்ற எதில் உங்களுக்கு அதிகமான ஆர்வம் இருக்கிறதோ, பகவானை பற்றி பேசுவது, கேட்பது அல்லது விசேஷமான சேவைகளை செய்வது, எதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதோ அதை பிடித்து கொண்டு நீங்கள் பக்தியில் நன்றாக முன்னேறி ஒரு தூய பக்தி நிலையை அடையும் பொழுது உத்தரை எவ்வாறு பாகி பாகி என்று பகவானை சரணாகதி செய்கிறாரோ அதே போல இயல்பான விதத்தில் பகவானிடம் சரணாகதி செய்ய உங்களால் முடியும்.
So in the purport, Prabhupada is explaining the material world is the world of duality. That means the quality of material world is duality, and in contrast to the oneness in the spiritual world. When we compare what is there in the spiritual world that is not available in the material world. பொருளுரையில் சில பிரபுபாதர் இவ்வாறு கூறுகிறார், இந்த ஜட உலகம் இருமை உடைய உலகமாகும், ஆனால் ஆன்மீக உலகமோ ஒருமையில் இருக்கிறது. இந்த ஒருமை நிலையை நாம் அடையும் பொழுது இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பயங்களிலிருந்து நாம் விடுபடுகிறோம். He is writing, the reason for that is everybody is considering themselves as the master. They totally forget Bhaktaram Yagna Tapasham, that the Supreme Lord Krishna is the only enjoyer. They forget that and they think that they are the master for everything. இதற்கான காரணத்தையும் சில பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் தான் பரம ஆளுநராக கருதப்படுகிறார், மற்றவர்கள் அனைவரும் அவரது தொண்டர்கள். ஆனால் இந்த உலகத்திலோ ஒருவருக்கொருவர் அனைவரும் பொறாமை கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் இந்த இருமையை உணர்வது தவிர்க்கப்பட முடியாமல் போகிறது. Whereas a person in Krishna consciousness, he will not have that feeling. There is a sloka, beautiful sloka in Bhagavad Gita, yadracha labha santushto dvantvatito vimatsaraha sama shiddau ashidaucha krutvapi na nibatyade. That means a person in Krishna consciousness is not at all bothered about the duality. கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த இருமை இல்லாமல் போகிறது. இதை பகவத்கீதை விளக்குகிறது. He is satisfied with whatever he is getting, whether it is heat or whether it is a cold, whether he is having a sorrow or whether he is having a happiness. He treats everything as equal and he is completely focusing into how to serve the Supreme Lord. கிடைத்தது கொண்டு அவர் திருப்தி அடைகிறார். உஷ்ணமோ குளிரோ துக்கமோ சுகமோ அனைத்தையும் அவர் சமமான விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருடைய ஒரே நோக்கம் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு சேவை செய்வது என்றே அமைகிறது. Because his only mood, his only service is thinking is how to serve Supreme Lord, and he is not at all bothered about what is happening in and around. அவருடைய மனம் எவ்வாறு பகவானுக்கு சேவை செய்வது என்னும் எண்ணத்திலேயே மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தினால் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உலகத்தை அவர் கவனிப்பதே இல்லை. So we can take the example of Srila Prabhupada again. When Prabhupada was planning to cross over the ocean, there was so much of criticism. And when Prabhupada was collecting donation from people, so many criticism happened from the contemporary sadhus of Prabhupada. And they were telling, oh, Prabhupada is making money, he is collecting money for his own benefit. Something like that. They were all criticizing Prabhupada. மீண்டும் சில பிரபுபாதருடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அவர் கடல் கடந்து பிரச்சாரம் செய்வதற்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் பொழுது பலவிதமான கண்டனங்கள் எழுந்தன. அதை போலவே பிரபுபாதர் சேவைக்காக பணத்தை திரட்டும் பொழுதும் மற்ற சன்னியாசிகள் அவர்களை குறை கூறினார்கள். ஓ, பணத்தை சேர்க்க ஆரம்பித்து விட்டார் பிரபுபாதர் என்று அவரிடம் பலவிதமான கண்டனங்களை எழுப்பினார். But Prabhupada's simple answer is, for the pleasure of Krishna, for spreading Krishna consciousness, we can do whatever is not accepted by the regulative principles. இதற்கெல்லாம் ஒரே விடையாக பிரபுபாதர் மிக எளிமையாக கூறினார், கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக, கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சிக்காக நாம் அனைத்து கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளையும் உடைக்கவும் செய்யலாம் என்றார். Because in the Shastra, a sannyasi is known as a person who has to renounce everything. He should be in a secluded place, he should not be looking for money, he should not cross over the ocean. So many definition is there, which Prabhupada has broken everything. And today we have seen, he has built something like a 5-star hotels. All the temples of ISKCON, Krishna temple is so much of attractive. So this attracts people to come into the shelter of Lord Krishna. சாஸ்திரம் கூறுகிறது, ஒரு சன்னியாசி கடலை கடக்கக்கூடாது, தனிமையான இடத்தில் வாழ வேண்டும், மக்களுடைய தொடர்புகளை அறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் போன்ற பலவிதமான சட்டங்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முறியடித்தார். தன்னுடைய பகவானுடைய சேவைக்காக இவை அனைத்தையும் மீறினார். ஆனால் இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால், ஒரு 5 நட்சத்திர ஓட்டலை போல பிரபுபாதருடைய கோவில்கள் அனைத்தும் மிகச்சிறந்த விதத்தில் அமைந்து உலக மக்கள் அனைவரையும் தன்பால் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டு விளங்குகிறது. So the duality of material world perspective is completely defeated when it is completely employed for the spiritual benefit of Lord Krishna, that is for the pleasure of Lord Krishna. இவ்வாறு ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது இந்த இருமை என்னும் தன்மையை அவை இழக்கின்றன. So such a person, when he is employing this duality for the pleasure of the Supreme Lord, he reaches the level of a Paramahamsa. What it says is, sama dukkha sukham dhiram sa amaratvya kalpate.
That is, he is indifferent to all the dualities. He is not at all bothered what is happening in and around, and his complete mood is how I am going to serve Lord Krishna. This is the spontaneous love. இவ்வாறு இந்த இருமை நிலைந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தையும் பரமபுருஷ பகவானுடைய சேவையில் எவர் ஒருவர் ஈடுபடுத்துவாரோ அவர் இந்த இருமைகளை கடந்து பகவானுடைய அந்த ஒருமை என்னும் தன்மையை உணர்ந்து அந்த தூய பக்தியை பெறுவார். We have seen in the recent months or recent weeks how some of the greatest sannyasis in our movement, they were exhibiting the spontaneous love. They were performing the devotional service even at the time of last breath of their life, or even when physically they are not able to serve, but still they are always in the consciousness of Lord Krishna. நம்முடைய இயக்கத்தில் சமீப காலத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் எவ்வாறு பல தலைவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய சக்தி இல்லாமல் உடல் தளர்ந்து போன நிலையில் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இவ்வாறு தொடர்ந்து பகவானுடைய சேவையில் இடைவிடாமல் உழைத்து ஈடுபட்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். So they are completely in the Krishna consciousness. That's what Chaitanya Charitamrita it says, whether it is good or bad, how a devotee is not differentiating which is good or bad. It says, Dvaite Badra Badra Jnana Sabha Mano Dharmo Ei Bala Ei Manda Ei Sabha Brahma. Dvaite, in this material world, Badra Abadra Jnana, which is good, which is bad, is to be understood. இந்த தலைவர்கள் அனைவரும் முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இதை பற்றி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கூறுகிறது, இந்த உலகத்தில் மங்களம் அமங்கலம் என்று இரண்டு பொருள்கள் இல்லை. இந்த ஜட ரீதியான விஷயங்கள் அனைத்துமே அமங்கலமானவை என்று சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கூறுகிறது. Manadharma means the speculative thing. You should not say that this is good for me, this is bad for me. That Manadharma should not be Ei Bala Ei Manda, this is good, this is bad for me. That should not be there. If that is there, it is a mistake. இந்த உலகத்தில் இது எனக்கு நல்லது, இது எனக்கு தீயது என்று நாம் பொருட்களை வித்தியாசப்படுத்துவோமானால் அது நம்முடைய மன பிரமையே ஆகும், நம்முடைய ஒரு மயக்க நிலையே ஆகும். உண்மையில் இத்தகைய வேற்றுமைகள் ஏதும் இல்லை. Because Krishna is the supreme personality and he is the absolute truth and he is behind all the causes and he decides what it needs to be done. ஏனென்றால் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர், சர்வ காரண காரணம், அனைத்துக்கும் பின்னணியில் பகவான் கிருஷ்ணரே இருக்கிறார். எனவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவரே தீர்மானிக்கிறார். When somebody is in their illusory energy in the Maya, they completely forgot their position. It says, Jivera Swarupa Hoi Krishnera Nityadas. We are all the servant of the Supreme Lord. When we are in the illusory energy of the Supreme Lord, that is, we are attracted by the Maya, we completely forgot our eternal position. மாயையில் கட்டுண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் தங்களுடைய நித்தியமான நிலையை மறந்து போகிறார்கள். உண்மையில் ஜீவனுடைய நித்தியமான நிலை பகவானுடைய நிரந்தரமான சேவகர்கள் என்பதே ஆகும். ஆனால் ஜட உலகில் உள்ள உயிர்வாழிகள் இதை மறக்கிறார்கள். Because these are all false understanding of us. Krishna says, Madhyakshena Prakriti Suyate Sa Characharam. Even the material world is under the direction of Durga Devi, who got empowerment from Lord Krishna. இந்த ஜட உலகத்தை இயக்கக்கூடிய மாயாதேவியும் அவருக்கான சக்தியை பகவான் கிருஷ்ணனிடமிருந்தே பெறுகிறார். எனவே அவருடைய அதிகாரம் கிருஷ்ணனிடமிருந்து தான் வருகிறது. Srishti Sthiti Pralaya Sadhana Shaktir Eka Chayeva Yashya Bhuvanani Bibarta Durga. So Durga is empowered by Lord Krishna to do, despite Durga is having all the powers to do whatever she wants, but she is also completely under the control of Lord Krishna. Durga Devi அனைத்தையும் செய்யக்கூடிய சக்திகளை பெற்றிருக்கிறார். ஆனாலும் கூட அவர் முழுமையாக கிருஷ்ணனுடைய கட்டுப்பாட்டிலேயே செயல்படுகிறார். So Narayana Paraya, pure devotee, is not at all disturbed by all these things are happening, which we know Haridas Thakur, how he was beaten in 22 places in the market, 22 marketplaces. He was not at all felt the pain and he was completely chanting the holy name when even people were beating him. நாராயண பராயணா என்னும் விதத்தில் பகவானுடைய தூய சரணாகதி அடைந்த பக்தர்கள் இத்தகைய இருமைகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. நாம் ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய உதாரணத்தை பார்த்திருக்கிறோம். 22 சந்தை இடங்களில் அவர் அடிக்கப்பட்ட பொழுதிலும் கூட அவர் ஹரே கிருஷ்ணா என்ற நாமம் சொல்வதை விடுவதில்லை. அந்த துன்பங்களை பற்றி அவர் பொருட்படுத்தவில்லை. So what is happening is, when the people become master of the trade, maybe somebody is singing very beautifully, very sweet voice, or their book distribution is very glorious, or when they prepare prasadam, that is the sumptuous taste they are producing, they are all puffed up with that type of talent which Krishna is giving them. கிருஷ்ணனிடமிருந்தே நம்முடைய திறமைகள் அனைத்தும் வருகின்றன. உதாரணமாக, ஒருவர் நல்ல விதத்தில் பிரசாதம் செய்கிறார், ஒருவர் நல்ல சொற்பொழிவாற்றுகிறார், அல்லது ஒருவர் நல்ல விதத்தில் கீதம்
கீர்த்தனை செய்கிறார் என்றால் அவருக்கு கர்வம் உண்டாகி போகிறது. When Mataji was preparing some samosas for Srila Prabhupada, because Prabhupada was traveling, so she wanted to give some samosas, kachoris, favorite dish of Prabhupada, kachori. And Prabhupada come into the kitchen and he started eating the kachoris. பிரபுபாதர் பிரயாணம் செல்ல புறப்படும் பொழுது ஒரு மாதாஜி அவருக்கு தருவதற்காக அவருக்கு மிக பிரியமான கச்சோரிகளை தயார் செய்து சமையலறையில் வைத்திருந்தார். பிரபுபாதர் நேரடியாக அங்கு வந்து அவற்றை ஒன்றொன்றாக உண்ண ஆரம்பித்தார். So that Mataji was little annoyed and she said, Prabhupada, this is for your travel tomorrow. So Prabhupada, so what? அந்த மாதாஜிக்கு சிறிதளவு ஒரு வருத்தம் உண்டாயிற்று. பிரபுபாதரிடம் கூறினார், நீங்கள் நாளை பிரயாணம் செய்வதற்காக நான் இதை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். பிரபுபாதர் சொன்னார், அதனால் என்ன? So the Mataji, she felt little puffed up. Oh, taste is so good. That is why Prabhupada has started taking so many kachoris. And immediately the Mataji wanted to get the certification from Prabhupada and asked Prabhupada, Prabhupada, whom do you think is the best to cook? மாதாஜிக்கு சிறிது கர்வம் உண்டாயிற்று. ஓ, பிரபுபாதர் என்னுடைய கச்சோரியை மிகவும் விரும்புகிறார், அதனால் தான் இவ்வாறு எடுத்தெடுத்து சாப்பிடுகிறார் என்று நினைத்து கொண்டு பிரபுபாதருடைய சான்றிதழை பெறும் நோக்கத்துடன் அவர் பிரபுபாதரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார். பிரபுபாதரே, மிகச்சிறந்த சமையல்காரர் யார் என்று. So the Mataji was thinking Prabhupada is going to name her that she is the best cook. But in turn, Prabhupada said, I am the best cook. மாதாஜி நினைத்தார் தனக்கு பிரபுபாதர் சான்றிதழ் தரப்போகிறார் என்று. ஆனால் பிரபுபாதர் சொன்னதோ, நான் தான் சிறந்த சமையல்காரன் என்று. So the puffed up devotee, it was crushed in front of Prabhupada. So the quality of a spontaneous devotee in front of a non-spontaneous who wanted to take credit is completely exhibited by Prabhupada here. அவருடைய கர்வம் அங்கேயே இடித்து நொறுக்கப்பட்டது. இவ்வாறாக இயல்பான பக்தி யாருக்கு இல்லையோ அவர்களுடைய அந்த குறை தூய ஒரு இயல்பான பக்தியுடைய ஒரு பக்தரின் எதிரில் அது இல்லாமல் போகிறது. So the spontaneous devotees, the greatest quality is na anyam tvad abhayam pashe, fearlessness. When Ambarish Maharaj was standing in front of Durvash, he knows the quality of Durvash. He knows if Durvash curses what will happen. But still Ambarish is the greatest devotee of the Supreme Lord. He never exhibited any fear in front of Durvash Muni. ஒரு தூய பக்தர் பயமற்று விளங்குகிறார். உதாரணமாக அம்பரீஷ் மகாராஜர் துர்வாச முனிவருக்கு எதிரில் பயமில்லாமல் இருந்தார். அவருக்கு தெரியும் துர்வாசருக்கு பயங்கரமான கோபம் வரும், அவர் சபிக்கக்கூடியவர் என்றெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் கூட அவருக்கு எதிரில் அவர் பயமின்றி விளங்கினார். That is what Prahlad Maharaj in his prayers, when Narsinghadev is exhibiting that ferocious form after killing Hiranyakashipu, everybody was afraid to go near, and only Prahlad Maharaj went and he started glorifying. And this particular verse is so beautiful that Prahlad says, Naivo dvije paradhuratyaya vaitaranyas tadvirya gayana mahamrita magna chitta soche tato vimuka chetasha indri arta maya shukaya baram udvahato vimudan. So what is the meaning of this particular verse which is spoken chanted in front of Nrsingadev Bhagavan? I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in the thoughts of your glories and activities. பிரகலாத மகாராஜர் நரசிம்மர் தோன்றிய பிறகு அவரை அணுக அனைவரும் பயந்த பொழுது அவர் அருகில் சென்று பலவிதமான பிரார்த்தனைகளை செய்தார். அவற்றுக்குள் இந்த ஸ்லோகம் மிக விசேஷமானது. இங்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், இந்த ஜட உலகத்தின் இருமைகளை பற்றி நான் பயப்படவில்லை, கவலைப்படவில்லை என்று சொல்கிறார். My only concern is on all these foolish people who are all thinking that material life is permanent and they are not at all focusing themselves in how to attain the spontaneous love. ஏனென்றால் நான் எப்பொழுதும் உங்களுடைய பக்தியில் ஈடுபட்டு இவற்றின் துக்கத்தில் அடிபடாமல் இருக்கிறேன். ஆனால் இது ஜட உலகத்தை தான் அனைத்தும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த முட்டாள் மக்கள் இந்த ஜட உலக துன்பங்களில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்களே, அவர்களை பற்றி மட்டுமே நான் கவலைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார். So he says, I am simply concerned for all of them. So the same mood, the same quality was exhibited by Srila Prabhupada. He was feeling very, very sad for all these material elements in this material world. And he went to the Western country and he has turned so many people who got attached to this material life into a small particle in this spiritual journey. இவ்வாறு தன்னை பற்றி கவலைப்படாமல் மற்ற விழுந்த ஆத்மாக்களை பற்றி கவலைப்படக்கூடிய இந்த பிரகலாதருடைய அதே குணம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் நாம் காண்கிறோம். அவர்
தன்னுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் துறந்து அமெரிக்காவுக்கு சென்று விழுந்த ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தி பக்தராக்க வேண்டும் என்று முழுமையாக உழைத்தார். So, if we want to develop the fearlessness, if we want to be completely purified from the contaminated material life and to reach the spontaneous love stage, at least we need to take the steps to identify our anarthas and how to purify and to get stronger in this moment. எனவே ஜட இயற்கையின் களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு தூய இயல்பான பகவான் மேலான பக்தியை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள், குறைகள், அனர்த்தங்கள் என்ன என்பதை கண்டறிந்து அவற்றை நீக்குவதில் நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். Hare Krishna, thank you very much. With that, I'll be ending my session. So, if you want to add anything, Prabhu is there. Prabhuji, you want to add any points? Hare Krishna. Thank you so much for your wonderful and very enthusiastic class. Hare Krishna. That I was thinking one example of this. You are quoting Chaitanya Charitamrita was the Dvaita Bhadra Bhadra Jnana Sabha Mana Dharma. E bhala e manda e sabha Brahma. That is, then in the material world there is a duality, and what we think is good actually is bad. For example, I am thinking, like suppose today you had a good feast. No, wonderful feast. You enjoyed it, but tomorrow stomach is upset. Same good became bad tomorrow, Yes. And another thing, like, like you can say that like neem leaves are, bitter good. Although you don't like it, also Good for you take it, but it's good for your stomach. Very But good. see, what is good, that is bad tomorrow, and what is bad today, and that is good tomorrow. In the materials, duality is like this. Dual. Always, actually both are wrong. I think Kalanaji, you can translate it. Kalanidhi Prabhu? Prabhuji, I didn't hear completely, but I will translate whatever I heard. இந்த ஜட உலகத்தில் எது நமது நன்மை, எது நமது தீமை என்பதை நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதை சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் விளக்கியது. உண்மையில் எது நமக்கு தீமை என்று கருதுகிறோமோ அது நன்மையாகவும், நன்மையாக கருதுவது தீமையாகவும் முடிகிறது. உதாரணமாக, ஒரு நல்ல விருந்து சாப்பாட்டை சாப்பிடுகிறோம், இது எனக்கு நல்லது என்று நினைத்த பிற்பாடு நமக்கு வயிற்றுப்போக்கு உண்டாகிறது, வயிற்றில் பிரச்சனை உண்டாகிறது. அப்பொழுது வேப்ப இலை இது நல்லதல்ல, எனக்கு பிடிக்காது, கசப்பானது என்ற அந்த ஒரு பொருளை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் நம்முடைய ஆரோக்கியம் சீர்படுகிறது. இவ்வாறு எது நல்லது என்பது தீயதாகவும், எது தீயது என்பது நல்லதாகவும் முடிகிறது. இது இந்த ஜட உலகத்தின் இயற்கை என்று நான் கருதுகிறேன். You heard excellently well, Prabhu. Word to word you translated. Hare Krishna Muji, thank you for your wonderful class. I just want to understand how to correlate the devotion in the danger where Devi Uttara was facing. Instead of calling the name of Krishna, Rama, Govinda, where a first class devotee will immediately call, she was glorifying the Lord. When it came to Draupadi Maya, she will call the name of Krishna directly. When it came to Ambarish Maharaj, he simply folded their hands, but he not even, I don't remember he's calling the name. How to understand the advancement of different devotees? Somebody is glorifying, somebody is calling the name of the Lord, and some devotee just simply standing with folded hands to take the curse of Duras Muni. Can you please explain? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. வேறு வேறு பக்தர்கள் அபாயம் நேரும்பொழுது வேறு வேறு விதத்தில் பகவானை அணுகுகிறார்கள். உதாரணமாக, உத்தரை பிரார்த்தனை செய்கிறார். அம்பரீஷ் மகாராஜர் கையை கூப்பிக்கொண்டு சும்மா நிற்கிறார். மாறாக திரௌபதி கிருஷ்ணா என்று நேரடியாக அவருடைய நாமத்தை சொல்லி அழைக்கிறார். இந்த பக்தர்களின் பல்வேறு நிலைப்பாடுகளை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? Hare Krishna, Prabhuji. With my understanding, I'll answer to your question. Both of them, Draupadi as well as Ambarish Maharaj, they were constantly engaged in the spontaneous love for Krishna. So why Draupadi was calling Krishna is part of the family. So she was seeing Krishna like in various occasions she was saying. So naturally it comes to call Krishna.
Whereas Ambarish Maharaj, he doesn't have any other thinking other than Krishna. Whatever, folding hand and remembering, like Prabhu said. But always in his mind, like what Rupa Goswami was telling, not necessarily you have to stay in Vrindavan. Wherever you stay, you can think about Vrindavan. So Ambarish Maharaj was in that position. He is always thinking about Krishna. So whatever he does, it's only for Krishna. So when he is folded, he is thinking, remembering. Both are equal in terms of Krishna. அம்பரீஷர் மற்றும் திரௌபதி இருவருமே 24 மணி நேரம் கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கியவர்கள். அம்பரீஷ் மகாராஜர் எப்பொழுதும் பகவானுடைய பலவிதமான சேவைகளில் மானசீகமாக ஈடுபட்டிருக்கிறார். திரௌபதிக்கோ நேரடியாகவே பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். அவருடைய சேவைகளில் திரௌபதி எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருக்கிறார். எனவே ஒரு துன்பம் உண்டான பொழுது எவ்வாறு பிருந்தாவனத்தை யார் மனத்தில் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் பிருந்தாவனத்திலேயே வசிக்கிறார்கள் என்று கூறுவோமோ அதே போல அம்பரீஷ் மகாராஜர் 24 மணி நேரம் கிருஷ்ணருடைய தியானத்தில் மூழ்கியவராக இருந்தார். ஆனால் திரௌபதியோ எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நேரடியாக பார்க்கும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்த காரணத்தினால் இயல்பாக கிருஷ்ணா என்று தன்னுடைய துன்பத்தில் அவருடைய பெயரை சொல்லி குறிப்பிட்டார். மாறாக மனத்தில் அம்பரீஷ் மகாராஜர் தியானம் செய்தார். இவற்றில் வேற்றுமை இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன். So the second part yours is the people, like other examples, like you said, why we are not in a position to remember Krishna is when people are performing bhakti, they wanted to do the bhakti in a comfortable zone. They develop a small circle of comfort and they stay inside the comfort zone and they wanted to perform the bhakti. When they feel discomfort, they automatically wanted to get the same comfort and they go and approach other demigods so that you resolve all my problem. I'll come back to the comfort zone. Sarva dharman paridhyacya mamekam sharanam vraja. Krishna says you forget everything and surrender, but still you don't get the faith on Krishna. As long as I am perfect, I am getting a good salary, I have a car, I can come to the temple, no rush, immediately prasadam is given for me, I can go at my leisure, all this comfort zone. If something is missing, you feel like disturbed and you don't want to perform that bhakti. So people wanted to come to that level, they approach little comfort so that they wanted to maintain the standard. So we need to strongly develop the faith on Krishna, which how can happen is only with the constant association of pure devotees. That's what we saw today. To reach that spontaneous thing, you need to associate with the pure devotees. மற்ற சாதாரணமான பக்தர்களின் விஷயத்தில் நாம் பார்ப்போமானால் அவர்கள் அனைவரும் தன்னை சுற்றி எனக்கு சௌகரியம் என்றும் ஒரு வட்டத்தை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். அந்த சௌகரியமான நிலையில் மட்டும் பகவானுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறார்கள். அந்த சௌகரியத்தை மீறி ஒரு கஷ்டம் அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்றால் உடனடியாக மற்ற தேவதைகளையோ ஜோசியருடைய துணைகளையோ நாட ஆரம்பிக்கிறார்கள். மீண்டும் தனக்கு சௌகரியம் உண்டாகும் பொழுது அவர்கள் அந்த வட்டத்திற்குள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வார்கள். அதாவது நல்ல வசதியான சம்பளம் இருக்கிறது, வீடு இருக்கிறது, குடும்பம் இருக்கிறது, என் தேவைகள் எல்லாம் நல்ல விதத்தில் போஷிக்கப்படுகின்றன என்னும் கட்டத்தில் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி செய்வார்களே தவிர ஒரு துன்பம் என்று வரும்பொழுது கிருஷ்ணரை விட்டு நீங்கி இதர தேவர்களை அணுகுவார்கள். அப்படி இல்லாமல் முழுமையாக கிருஷ்ணரே என்னை காப்பாற்றக்கூடியவர், அவரே அனைவரையும் பாதுகாப்பவர் என்னும் அந்த பரமபுருஷ தன்மையை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணரிடம் ஒருவர் பக்தி செய்யும் பொழுது அப்பொழுதுதான் அவர் உன்னதமான பக்தி நிலையை அடைகிறார். Allow me, I can share something. Please, bro, please. Yes. See, when he just became devotee, started chanting Hare Krishna, simultaneously we are doing work outside. Actually, we are living in a comfort zone. Comfort zone is, sofa set, everything in the room, and AC room, everything. But before joining in ISKCON, I never thought that this atmosphere is like this. And but started coming to temple, started following how they are living, but started thinking, how can we live in that very austerity life? Because we are in a comfort zone, and we had a doubt also, shall I come to this zone or not? Can I adjust myself or not in this zone? Because in the temple life means what? You will have only one mat, one pillow maybe or not, and mosquito net will be there or not. It's very difficult life, and you can sleep on the night, Here, and when we join in the temple, there is no room at all. We all used to sleep in terrace or some temple or somewhere else. But coming to this uncomfortable life, it is quite, unusual for the normal devotee. How can we live like this way? But unless until we come out from the comfort zone, we cannot realize it, that how the comfort zone is restricting us to come to Krishna consciousness.
இந்த எனக்கு சௌகரியமான வட்டம் என்று அந்த குறுகிய வட்டத்திற்குள்ளேயே இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அதற்கு வெளியில் வந்து பார்த்தால் மட்டுமே எவ்வாறு அந்த அசௌகரியம் என்னும் நிலையில் கூட பகவானுக்கு உன்னதமான பக்தி செய்ய முடியும் என்னக்கூடிய அனுபவத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள். நானும் கூட இஸ்கான் இயக்கத்தில் சேருவதற்கு முன்னால் இந்த எத்தகைய சூழ்நிலை இருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் வந்த பிறகு நமக்கு ஒரே ஒரு பாய் தான் இருக்கும், படுப்பதற்கு என்று ஒரு அறை கூட தனியாக இருக்காது. இந்த வசதி குறைவுகள் இருக்கும் பொழுதும் கூட பகவானுக்கு நாம் தொடர்ந்து சேவை செய்யும் பொழுது அதில் உண்டாகக்கூடிய ஒரு உன்னதமான அனுபவம் மற்றவர்களும் பெற வேண்டும் என்றால் அவர்கள் தங்கள் சௌகரிய வட்டத்திற்கு வெளியில் வந்து பார்க்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அதை உண்மையாக அனுபவிக்க முடியும். Hare Krishna Prabhu. Thank you Kalanidhi Prabhuji for wonderful translation. Thank you very much for your service. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, there's one online question. Would you like to take one?